saa cia Vilingi wa Mauvoo. Mwana musaisi avani mutongo TV ila niongwa ateneo ya mukamba nisi avikasa 3:30 sasi ya Afrika umelone wasua nebindesio ya kukwecha mondo alama kikiva ukamba ni Kenya itu yonde na ndesi anza nyeneta wa Steven MUEMA Sharon Dindano kukwecha Mauvoo kwanzia ya meko na ndi ambozi siya MUEMA alatukumbanisi alatukumbanesie ne vamwe na Raila aseche bukati na makomishona make mainale akanano na asinde ta usumbe nundu ni tawo masaku si vitali si level 3, 4 na 5 nisi ukwata mitambo ya oxygen thina ni wadhala. Gavana wa Makueni Mutula Kilonzo Jr. ni wa mukadhi ya mututi ya Professor George Magoha kwa kutethia kisomo. Na yumbe ni matana na measine mekwenda na wea itina wa CDF ya iliombunge kuma umundi. Vilingi wa Mauvoo. Karibu mwana musaisi atoko manithie mutongo wa Azimio wa Kenya Raila Odinga UAS yakanaolona imwane kivila wanzama onyuvani na mevaka IEBC wafula chabukati na makomishona alangi manaingaleko yake maina sakula na mausungio alama no miwene kundi eta namba 10 lwa kana whistleblower nundo wa kana ni Mavuo kuyana na mwandiki munene wa chama cha Jubilee kilaki Azimio Jeremiah Kioni Raila ni wasindi masemba ne mausumbe osakwa nini muvetu enakula milioni 8 katono emwe atiwe ni Dr. William Ruto enakura milioni 5 katono kenda mwandiki na musomi wa Mauvoo Erastus ekumbea siasa no kutweleza Kenya msilale ndongo ya Azimio Raila Odinga kwa hivinda yengi ni mwathingilila kanani we wasindie kula sia kivela cha usumbi mwaka muvetu haikwatamba ulivoti ya ikundi imwe na ila inawetie kana ni wasindie na mbea wa kula milioni 8. Kuna ya rais vile vile tukashinda sivyo na vile ilivyokuwa hapa Nairobi mkoa wa kati hapa tulishinda mkoa wa kaskazini mashariki tulishinda mkoa wa pwani tulishinda Magharibi tulishinda, Nyanza tulishinda, Mashariki tulishinda. Tungeshindiwaje hapa katika kura ya Kenya yote? Tungeweza kushindwa? Hatukuweza kushindwa. Wakati nilikuwa kule Afrika Kusini ndio yule jamaa akapiga parapanda. Yule mtu ambaye ako ndani huko ndani katika IBC akapiga parapanda na katoa ukweli ikakula Afrika Kusini. Sio? Hii ni ukweli ambao sisi zote tulikuwa tumejua hapo mbeleni. Ingi Odinga ni wawetekana ndeisa kuyetikilana na mausungio asu na vaivata a Kenya kuthi 11 usakwanini wa mwaka wangilile na miongole na mwonza ethi wabayithi wana umelunza amani ya usakwani na vala wawetekana nuotonya kulea kwithi wa 11 usakwanini usu. Raila atatoka kesho. Raila atakuwa 2027. Anaweza kuwa hayuko. Lakini kama mkienda tena kwa uchaguzi na sasa itakuwa wao ambao waliiba ndio wanakaa pale wameweka tena wale wezi wenzao upande ile nyingine. Tumeona sasa wameenda wamebadilisha sheria. Ruto mwenyewe nataka sasa kuteua another electoral commission yake yeye mwenyewe. Unafikiri hii Kenya ni ya Ruto? Hii Kenya ni takataka na ito Gachetha. Kenyans must be prepared to stand up. Stand up for their rights. Stand up and defend your rights. Because if we don't do that, these people will continue to rule you without your consent permanently. And I want to say this without fear of contradiction. Let foreign countries don't interfere in Kenya's internal affairs. Kavindane kau Raila ni wazekana livoti ya yukundi isuni ya wo na vayumundu utonya uleana nayo ayasya ulona imwene kivila wanza mayosa kwani IBC wafula chebukati na makomishana Boya Molu na Abdi Gulie vamona ofisa munene wa IBC Marjan Hussein Marjan mayaisa unene ya uvidhoi usu nundu ni mesi ni wawo. Hiyo ni ukuli mtupu hiyo matokeo.
Tangu itoke mpaka leo Chebukati na wenzake hawajatoka, hajaongea. Hata yule mbana yetu sijui Marjan nani? Hussein. Hajaongea, yeye yuko pale. Maana yake hiyo ni ukweli mtupu. Na imerushwa na mtu ambaye anafanya kazi na IBC. Kulikuwa usiku na servers 4. Ngapi? Mmoja alikuwa kule Holland. Kule ndani ya mawingu huko in the clouds. Pili ilikuwa nyingine kule Venezuela. Kati ya hizi servers 4, moja pekee yake ndiyo ilikuwa inatuma matokeo kwa boomers. Na hiyo ilikuwa ile server ya Venezuela. Ya yule mtu anaitwa Jose Camargo. Na alikuwa anajua hii maneno ni Chebukati na wale watatu wezi wazake wale wengine. Ngine anaitwa Gulie, ngine anaitwa siji Bobolo. Unajua? Hawa ndio walikuwa wanajua hiyo maneno. Walikuwa wamesukuma wale wengine kando. Wale wanne walikuwa hawajui chochote ambacho kilikuwa kinafanyika. Raila ingi ni wabithwa kana mausungio mausumbi maimaumie muthenya umwe itina wa Kenya kula indi IBC ya umatangasa kwa kila ukueta tamekiwe uvinduku. Matokeo yote ya uchaguzi wa rais ilikuwa imetoka tarehe 10. Na mlipiga kura tarehe 9 ya Septemba ya August. Na tarehe 10 asubuhi kama saa 12 matokeo yote ilikuwa imeshatoka. Lakini jamaa walikataa kutangaza, maana yake walikuwa wanajua shida. Hizo siku zote ambaye ameweka nyinyi mnangoja ilikuwa tu kujaribu kubadilisha hiyo matokeo. Ane na kavinda kala wakomana na ndongo isi anduani sia Azimio kuma kauntini ya Ilovi na vala wawetakana umbano wa wachumwa wa Azimio kiwanzani cha Jakaranda akaumia oneni monene. Jumapili ni Jumapili. Nataka kuona kama siku hiyo Jumapili kiwanja imejaa. Alafu tutatangaza mpango mwingine. Tuko tayari kufanya chochote. This is something that we are prepared to die for. As the people of Kenya. Dilivoti ya Vilingi wa Mauvoo ni Tawerasa Skithuku Wanzomo. Ni movia erasa sivitali sia level 5 4 na 3 masa kunisi utedha kana mitambo ya kusevya nzewe ya wou ya oxygen ya lato wa kimanza cha shilingi milioni ya naimwe uombulwa ni minisa movia ni wa uiti kauntini ya Masaku Dr. Daniel Yumbia ulawelesia kana ni ubucho munene kwa wou alamethitwe mainyama ni akwasi thayo ni kukosa nzeve ya oxygen. Daniel Mwangala nuko tueleza. Minista muviani wa uiti wa kauntini ya Masaku Dr. Daniel Yumbia na nena ivindani ila wakomana na maofisa kumengwatini nino ite ya kisilikali ni wombola kana masivitali mbewe 10 malevo 3, 4 na 5 ni mumekuitha maitetheka na walini wa kwikiwa mitambo ya usovya nzeve ya oxygen. Pasi kana nitungia kwa niaba ya governor wa Masaku governor wa Vinyandeti nunena nisie nandu ma Council of Governors na Ministry ya Health na twakwata mufathili ukuitwa Amref Africa na kila kuka kutwiki ya nzeve ya hospitali katika hospitali maitwe 10 na eli tuambie na ba level 5 utethio uo then itawa milioni ya Kenya shillings milioni ya na yemwe ingenda mbula kana tambini kuolanga utalo wa awugala meutambuka kuma masivitali ni mandwani angumanda uiti sivitali ni wa Machakos level 5 masivitali asume kiwanzebe ila ya awau maitu maketha amatonya kukwata nzebe ila mekwenda kwa wila transfer si tumika andu maikuwa na ambulance katika masivitali siju maiketha amatonya kutransferiwa maketha matonyeka kuitiwa katika masivitali asumai nao nzebe ila ya hospitali pa Masaku level 5 nayo nitwewa kanani tu ukwata nzebe kwa mwaka muima ila ikasupply wani anduma Amref nikana wisaithi ya waumaitu nimakwata nzebe su alame ICU na alame katika operation. Nake avisa munene kuma muveani wa Amref Julius Sitome dailese kana nimekwendea na ukwatia na serikali sia kaunti cionthe cimengwena na mwonza nikenda kutangia mathayu kwa kunae cha mitungi ya nzeveno ya oxygen ile ketha nditumiwane ya wau Amref Kenya. Tumekuja
kushirikiana na county government ya Machakos na county zote 47 za Kenya kupatiana hii huduma ya oxygen kwenye mahospitali zetu. Tunajua ya kwamba oxygen ni kitu ambayo ni muhimu, ni dawa. Tunachukulia oxygen kama ni dawa, na sisi kama AMREF tumeshirikiana na Wizara ya Afya na Kenya na serikali kuu na serikali za county kuhakikisha ya kwamba hii oxygen inafika kwenye mahospitali zetu. Nafikiri waziri ameshasema ile support ambayo tumepatia Machakos County, ameshasema hizo zote, na tunaona mbele ya kwamba tukisaidiana na serikali ya Kenya kuhakikisha ya kwamba oxygen inapatikana kwa hospitali zetu. Wananio uvani wa kutoa kwa kaunti ino ya Masaku masibitali ni 10 na level 3, 4 na 5. Daniela Mwongela, Mutongoi TV, kumava kauntini ya Masaku. Yututhi kwa Kennedy muthenya umwe na wa ulona minister wa kisomo Professor George Magoha kutiwa ni thayu gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Jr. ni watongozi atongoi na enenthi kauntini ino kutuma ngethi cia ukia kisio kwa musi wa na anyanya mabakubi kwa mututia Professor George Magoha Junior ainena musini wa wote kauntini ya Makueni ni wawetekana Magoha nuna yumiti muno kwa ilia maundu ma kisomo unenula kwa tombau ni enenthi ma kaunti ya Makueni. Kennedy ni wa Mulinge. Kupatia na risala za rambirambi kwa familia. Aitongozi enenthi ma kaunti ya Makueni kunenga na ngethi cia ukia kisio kwa musi na nana mava kuvima mututia Professor George Magoha ula kuvikia kutio visitor minister wa kisomo mwini wa 10 mwaka muvitu na tie kiama wala nyoma sioma kwa ile wala nyoma wa kisomo wa CBC tawaki wa ila singilie kumisia kukumbatelia maniwa ungua wala nyoo Governor Mutula Kilonzo Jr. ni waweta kwasi ya Magoha tokuno mnene kwa ndhia Kenya kumina na kekuidhaneki musingi musio wa wala nyoo wa CBC. Ni pigo kubwa kwa Kenya kwa sababu ile mipangilio yote ambayo na mabadiliko ambayo yote sisi yote tunaona katika ngazi za elimu zote na zile zilikuja baada ya katiba zote zimefanywa na Professor Magoha. Alikuwa ni mfanyikazi na mtendakazi ambaye alipenda kazi yake, alikuwa pia daktari, alikuwa ameheshimika, alikuwa msomi, na kwa hivyo ni pigo kubwa sana. Junior hongi wete vuso kutumia utawa mututia Professor George Magoha kwa ilanja walanyo uwa CBC taimini ekwa na ota ou utoika waki wa maunduma uiti kutumika kuwete mawaliuku muvene wa uiti va Kenya. Tulikuwa nategemea kwamba baada ya kufanya ile kazi aliyofanya katika ngazi ya elimu angeweza kumsaidia waziri ambaye amekuja katika hii kazi ili kuimarisha CBC, na pia kwa sababu ni daktari wa kuheshimika angerudi katika kazi ambayo anaifanya ili kunufaisha Wakenya kwa jumla. Kwa hivyo ni pigo kubwa kumpoteza Professor George Magoha. Wale wanamkumbuka Professor Magoha kweli wanadhibitisha kwamba ni mtu ambaye alikuwa mtenda kazi, ambaye alipenda kazi yake, alifanya kwa hali na mali, na katika muhula ambaye Professor George Magoha alifanya katika Wizara ya Elimu hakuna dosari yoyote ambayo ilitokea ama kusikia kulikuwa na fununu ya dosari yoyote. Kwa hivyo ni mtu ambaye sisi kama Wakenya tumepoteza mfanyikazi na mtu ambaye ni msomi na alipenda nchi yetu. Amuma enenthi na siku makauntini ya Makueni alama watumangethi sio sia ukia kisio na mama imukatha motutia Professor George Magoha kwa kululumilia walanyo wa kisomo wa CBC onetuna wa kutolwa mwete mwambioni uwetakana tawaituwe ene yanda ondhema muve wa kisomo matakonetwe asi ao ngima imukatha Magoha kwa kutungi wango sia umelu na umetiani ya kilasi cha na form 4 ya KCPE na KCSE kwa kuvetanga ungi wa metiani mfumo lona tuete wa ula withitwo na wa kisomo tuete mfumo musio muno twithire twende nesa na tukona ciana citu sikika nesa ugethia wethia kana nikabita wethia nikabaluka lakini mwaka huu thelile ni twithigwe na mushangao nundu nitwambie kuona kisomo kikaleta akitheiye muno achongelwa kiigu
nundu twisaanizwe ni kuona skulu nima skulu yena ciana bakuve maana eli skulu icio ciana icio cionthe niivetie na grade A kana grade B ugithia bae kana akwata C bae kana kakwete D wethia ni tusaanizwe ciana icio ivetie ata kuu twacisia nitikuona kisomo jukitheiye muno nundu wa kwithia Magoha tiwe waziri. Magoha waziri umwe katika alama kama waziri ala mevina katika serikali ya Uhuru wa Kenyatta na ala mevangite kwithia magwindia kindu kita wa CBC kana kisomo cha mtaala uki wa undia wa CBC kune asia ithie tandu mama kuweni na tandu magiweza na sana nituguo taise waziri na andwala kola anali kwiga lecturer Tamaseno University kuhuti azete nengane pole Mutotia Profesa George Magoha na atiwe ni thayo wake li wachumwa kieka vinda kavuthi tuna kuvikwa sivitali ni wa Nairobi Hospital. Masaka utetina wake kuwa uwa ametuke valamwe wake wanadhamiwe nombani ya kusovea miya kuya li funeral musino ilovim. Ken Mulinge Mutongo TV kuma kauntini ya Makueni. Twende na Mauvoo makoneti asu mautumani maukia kisio kwa musiwa ulona minister wa kisomo Professor George Magoha ni mande ya kunenganwe muthanyani mwa umundi ngwate ni osia kutetea mavata ma alimunati na kupet umundi ni sia muweta Magoha tonai musomi musio ulona tumiye kisomo chake kuwete mwaliku sektani ya kisomo kumamitiani nengi na udheu na waki utongoi muviani wa kisomo. Benjamin wa mwaka nukutueleza. Sekta cia kisomo mundi ni cia kathia thayo ulona minister wa kisomo serikali ni betu Professor George Magoha mwandiki munene wa chama cha NAT Collins Oyu nwathinglela Magoha na imuthukumi utanathauka wia na wokiteye kao munene mbe kutungia uthei mitiani ya muthia ya amathiwa ivindani yake munene huanza makungamia mitiani va Kenya ya NEC. Magoha hakuwa mkali. Magoha alikuwa na sura ya kazi. Because he had himself one down to earth, hands on the job, and perfectly discharging his duties. We have lost such a great man. At the Kenya National Examination Council, as a chairman of the council, you remember too well what Magoha did. He brought to a stop, total stop, cartels that were around Kenya National Examination Council, creating cheating and whatever actually came up as the worst way possible to handle exams. He dealt with cartels, he stopped exam cheating, and I want to say in a nutshell that Magoha brought total credibility to examinations in this country. NAT ni awetone vindani la kwa ina maumu maingi yulwa Mauvoo na kisomo ni cheu cha CBC. Magoha haivo kunengana nzia ya undu asima ile kumianisya na kisomo kiicheo. One vindani ya itulumosia mute waikuwa muiso ya corona nuwatedhe isi ya kutunga ingia madhiwi lasi ne veo vomo na vena wia. The force with which Magoha came to start off, CBC, I think saved a lot. Because, if he could not be compromised in any way, and finally we found out that he could listen to us as we made a few amendments, that was the way to go. I'll not fail to mention COVID-19. The staggered calendars of schools. The term dates could be very squeezed, but here was Magoha convincing everybody that this can be done and it is possible. Our neighboring country, Uganda, did not open up schools when we were opening up schools during COVID, but with the courage that the former CS, the late Professor Magoha had, I think Kenya and in the education sector was placed somewhere. Nendelilasi ya kiwavina ni chama cha kutamata maalimu manisoni nene cha kupet. Kila kiuweta hona kutuika oyu alimu mo sekundari ni meku ya mononi madhina uluwa nyivu wa uwena numbesa ni siya mauteo siya nomba. Neki mako kinge, the kwedhuwe mwaisi Magoha ivindani utuika wake uendekana monaku kwenye mwano wa kisomo cha CBC. The late
Dr. Dr. Liki, who worked on the harmonization of house allowances in this country. We don't have such kind of brilliance in Treasury today, and even in the SRC to give us the kind of treatment that made us to be quiet for a long time. Now, the limit is that we are overstretched beyond what we can accommodate, because every day we cannot pay rent. It is with sad, profound moment that we have to accept the loss at this particular time that the country is grappling with so many challenges of economic survival, and also the challenges of implementation of CBC transition to grade 7. Nayo ngwatanio ya kukutia wiananua akisia mwito ya maendeleo ya wanawake hivi kete numbana kusuvia miaku ya Lee Funeral Home kukia kisia endo na andumamusi ni amweta Magoha tonai muthukumi unokelie kisomo kuma kitoni cha miaka kauta. I want to greet him and to thank him for the good job he has done for this nation in the ministry. And he laughed and he said, maendeleo hata mimi nakujua hata ingawa tujajuana kifamilia. Na nikamwambia, even if you do not continue, Professor, you have set a very good pace for this nation. Dilivotia Vilingi wa Mauvoo kumavamu sinilovi nyanita wa Benjamin na mwaka. Tuende tangaliko sia kiswani ayumbe mambunge nene masioke komano yo county ya Mombasa itina mwane kivila wa komiti ya CDF mbunge nene Musa Sirma na speaker wa mbunge nene Moses Masika Wetangula obamwana mbunge akwitikila na balailo bia isi ya CDF siambe otumwa ndeni wa ilio sia mbunge yu ayumbe masioke sikalasio na ilasi kwende yanginya chumwa ni tukite malama weta kana yu billion inya ni sia biki okole kwa maiweta kana yu nimeonenga ne basare kwa manyiwa na kuthukuma NND Angelina wa Museno kutweleza. Itina wa yumbe kukwata kimaza cha bilioni inya sia NGCDF na ile kufikia kuwanu kwa kila kilio mbunge yunimasi okiasi kalasio na ile kuende yanginya chumwane chukite vala mwana kivila komiti ya kinando kiicha NGCDF mbunge nenene Musa Sirma kuweta kana chumwane chukite ilio mbunge sionde ni kuidho ikuwa tete vakuvi milioni 305 kunenga ne basari iskuisia na siya skulu. Kufikia leo tumepata pesa kama bilioni 4 jana na leo imekuwa bilioni 4, so na wiki ijayo tutakuwa tumefikisha bilioni 10. Tunataka kusema ya kwamba hiyo tutakuwa tumekaribia ile bajeti ambayo inahitajika katika basari ambaye watu wanahitaji kama 50 million ndio waweze kupeana basari, lakini kufikia next week on Tuesday tutakuwa na kama 35 million shillings kwa kila account ya member of parliament, na kwa hivyo tutaanzia hapo, na tukiweza kupata ngine 4 nafikiri tutaweza kukamilisha mambo ambayo tunahitaji katika basari. Muyumbe wa Matungulu kamba ni wa Masako Steven Mutinda Mulenu kuwetakana venavata wa serikali kulecha mbesa isi onde ni kanama wafikie kuambia milati ya kimaendeo ya kumotedhia mwenendi wala kuwetakana ndini wa kilio mbunge chake mavadhite kimaza cha shilingi milioni 105 wala kuwetakana nima kufikia kunenga ivuso yi mwanya basa riskui amanyiwa. At least ne tuenda tutona utwa the bigger number school timbe anu nondu wa isia kilio chako cha Matungulu tutengete milioni 105 sia basari tukwatite besa ila siukite sia bika milioni 305 twendo twatialia milioni 10 ila tutona ku extend kunenga sia na sia university itina wa mweyumwe kwa ndina wasiwasi mbesa ila siuka at least the immediate need ni kuyania ni uneni ula kwa tamba uni muyumba wa Kilome kauntini ya Makueni dhedi ya Sinzambi ya Kinyua vala wawetakana ilovia ini kutedhesya vanene kunenga ne basa riskui amanyua ala meisione ile vinyeki itenenza ndini wa kilio mbunge chake sia pese mkadhaa itina mbua na ni very much aware nina ward nima igwitwa Kimagio Kalanzoni kuinewa kabisa mbeza yula si kwambia kulika kuma chuma ke temina stay itu ya Mombasa tienda kwambia dispatch bursaries kula kuonde
kutine biki ya mbua twambie na kimakiu kalanzoni maskula me kimakiu kalanzoni ngu make sure kana ni makwata mbeza kuma next week pala patone kanundu nina meti sieleuma primary matona kwata lewe siana ni sietha si comparable maskulu ni isoma na ndi report kana nundu ngundi need basali nini muno almost 50 million priority la nini ona yubati project ya mbao kuno project la nini nitambe kuandikia siana bursaries checks tambo mina nanga ya bursaries then after that mbeza ilengi siku za kuombola kwizela o serikali ni yambe ya project lakini first priority ni bursary second priority ni bursary mulano kuatakana chumwane chukitenema kwambisya onenania na NND kumakone maunduni makunena nisio ilovia isi ya NGCDF kwithiwa sikitwe nthini wa katiba ni kana ivinda yukite vekethwe na ngusanisyo cia muthemba u nitwambia program ila twadre kumilela December tuike public participation na tuisonga nambe tuhakikisha kana nitwaanisia matakwa wa Kenya na wendi wa Kenya tuthikula mai tuite maoni mo tuhakikishe mbesa cia ibeti mbesa cia oversight ya Senate mbesa cia CDF na mbesa cia equalization fund kana ila equitwa stimulants fund ni hakikishwa yake wakati bani ingine menda asiku ikithekana ciana cione cia thima skuluni vatanwa kwa ile kisomo asiai maende na ungune asimu chambe me asiai muvea nundu wa mokitia na me asia mena moyo nundu imese ciana cio ila cie imese cio cio ka skulu na ni kwatia kiwitu ika kwa mituke andu ma kilomeni asia data ya ready ya bursaries atio form 1 kilangwe ni karezi asia la mena ciana si uthi form 1 matwa ya ciana inundu makwatie balua matwa ya ciana skulu nikanatwa mate iwe mbesa me hii school nitwenda ila tu 100% transition paikeke kana kamini class 8 kata ile te kwitha kaithi form 1 Zambia ni wenda asikuthwa na umesyo ni kumana na maumu ala mekumbulite sio mbingi tayua kwa kwikia kithito ni kana ciana cio ivikie kuthima skuluni laki boni ngene ndukiona nza si me yumeze tutethia ni ciana icio ke school na ende ni tunena na alimu zaithia chuma jambe ili maina kwanga ciana tende na kwivanga ndi tukwandikia ciana checks ile just your school Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Muse Mauvoo suma Angelina Muse metunenga mwanyo kwa melia matane tusioketha itina Mauvoo kauta itamba hii nisi soba zila soba zeti usiona si itoko na komati masomo maka ene lakini nako nundu nako nene ndakwe kando mako nesa ngiti ko isu si andu asu no ko tumia ma mota nundu ni mendete ni musinona ando maitilanga moka na banga we wambuka ni oibeti indila nabikie ko maisha mambini yani sio bandu na fix ni adhithi ani mbokana na kila we awu nda we kan wenda profit kwa uwe ka calculate your managing affordable kwa customer nduka mo exploit ya sembe nakwambia nyo yino nebingo sebe awe wenda ka chao na chao yo wenda ukenda wina iko ya mzambeba iko ya ngazi ya makaa nyendumia ya makaa na mwatu kunenga kilo 15 sio kiwanzoke kaka ni beto mwatu su kunenga kilo 15 no usobe tuna kilo 15 isina miana ni tatu Uyane uyava mutongo TV ngwatani ya mukamba nita wa Steven Mwema studio tunanesema ndo mavi ya sala twethiani Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza.
Arizona International College ni sukulu wisekanie ndiyonde twina course ya artisan certificate na diploma ndini wa School of Business Management, School of Hospitality and Catering, School of Media and Journalism, School of Engineering, School of Beauty and Hairdressing, and School of ICT and Computing. NEC, KASNEB, NITA na ICM niyo mivya yitu ya mitiani. Amanyua maitu onde nitumanenga utuika wa utumia kompyuta. Uteje wivo kwa amanyua maukwati munini. Twina nyumba sia ukoma kwa amanyua ma eitu na aume kwa dhowa munini. Nyumba hii si na wifi, TV na hot shower. Nitunenga na internship kwa amanyiwa ti uwoka nitutethesia amanyiwa ala meka nesa masomoni kukwata mawia. Tuthoke maofisini maitu ala meva mulolongo Sky Mall Building itina wa 3Ds Hotel. Tukunia simu oyu kuisila 0746 666 056 kana 0715 167 703. Kwa Mauvoo mbeange tukwatie kwisila mutandaoni www.arizonainternationalcollege.africa. Arizona International College, your future starts here. Tuisonga na mbe mwana musaisia ni tuasewekithia sei alimu na manyiwa ni makulu kwa tana bindani kalenda ka kisomo kasi okaota tineneka na kuokile iwango sia kisomo kaunti ya Kitui. Wanenwa ni mwalimu munene wa skulu wa A2 wa AIC Sombe ulawe Kitui cha umelone wa sua kaunti ya Kitui Anastasia Mutinda Onesimus Chalo no kutoeleza. Jivunie Sombe ni shule yetu tukufu, shule tunayoipenda daima. Itina wakutangaso kwa masungi ya mamutiani wa class ya form 4 ni mwovya wa kisomo skulu wa A2 wa AIC Sombe ulawe Kitui cha umelone wa suwa kaunti ya Kitui unakimanguka siya Mauvoo itina wa manyua miongo nyanya na umwe kukwata alama siya kulikimanisio ni nene ndini wa chiathikila cha toiso ndini wa skulu o chamboe na kutani ya masungi a mwalimu nene wa skulu o Anastasia Mutinda ni wakadhi ya ngwatano ya alimu na manyua na si eweta kukwatikana kwa masungi a kumanita kithito cha ngwatano skulu o na ina manyua miongo nyanya na ili wala amanyua miongo nyanya na umama na kwati alama sio likimanisio nene na kuendea na masomo wala skulu o ni wa skulu wa A2 wa kaunti ya Kitui unaona tongo isie na ingi wa kwati efsa ya namba 5 ile mbetani ya ukamba na indi soma ya geography mana tongo siya Kenya yombe. Tutunga mwovea munene nundu wa undunga iyo tutethise twakwata matokeo maseo nitutungie mwovea munene nundu tunena wikwatio kana itukwata matokeo haya lakini kukwata 8.5 kwito nitwiwie tuyaniwa nundu kiuni cho kiwango kitu ni asanti kwa sei maitu nundu atunenga siana nzeo siana mbewi na siana siki habiti twatunga mbea nundu wa BOM nundu watu support nitatunga mbea munene na nyeta principal ni tungi alimu makwa mbea nundu wangu atakuoko oyani oyo na mwaka muima twatethia bwa musio hona wiyo vo mwalimu nene ni waweta nimembanite kukwatilela mausungio asubate kulela ayenda alimu na amanyo kukwata nikenda kukile iwango siya kisomo sukuluni siana ilatu inasio form 4 mwaka muthelu si sukulu kwa ibinda ya miei mwanza na hiyo na tunenge challenge kinene nundu wa COVID lakini nitunatati ondo batoneka ta alimu twasomethia siana ili twamina syllabus by the second term mwaka tatu wethe tweka revision tuneka very organized revision kwa wethia alimu ni matethesia kumina syllabus ni tungi asia imuvea nundu kuna ikomo ku ni Kitui East kuna ina nza na aseni mana tati onu matona maya siana skulu na matata kuiva na kila kinini menda chonike na siana sekale na ituta skulu twatethesia twa mama ndhia mbesa na nidikiti wethia ni makwata fees na maikala skulu 2023 the mean score is 10.0. Do you agree with me? Yes. And are you able to achieve? Yes. Na kemonini wa mwalimu Madam Mwiti na ula withito ena kianda cha kulunga mitue ya amanyua skuluni unu wa weta mitue misio niyo kitina cha amanyua kwikanesa bala weta mitue misio na mopakeka nengo mwanya wambe skuluni nikenda kutethesia amanyua kwikanesa. We are a proud school
a performing school, and we are glad we are somewhere in the map of Kenya. Our performance is pegged especially on our good discipline. All teachers, our parents are disciplinarian. We enjoy the good discipline, and this is what has gotten us to the high level of achieving 8.5 last year. And through the same path of good discipline, we desire to get to 10.0. Na Kefaradini Chole ni mwalimu eiweta nimeyumbanite kutethesia manywala mandike class ya form 4 nikenda kumina syllabus kwitene na kwambise kuyumbanise mitiani ya muthia bala kuweta mayisa kulelia mute wa kwikanesa skulu ni uwa ASC Sombe. Grade yesu tukwatie 8.5. Tumtonia kumikwata nondwa hard work kana kuthukuma twiyumete na kithito kwa ciana citu na alimu kwiyumia nondwa kwithia uko kaba skulu yitu saa 11 cia utuku withia alimu class-ini maisomethia mana nikenda withia ni twabikia abu tubikite ithi ta alimu tubangite twimina tamu wambe twitha tunamina kukava syllabus yitu nikenda kwambisa term 2 withia ni ku revise revision kumekithia mutiani tuma exposed to as many exams as possible. Tunatatie kiu mwaka muthelu atuona kitu tethia na huo yitwenda kukava syllabus tenange nikenda withia ni twa revise mono withia ciana ici ibikia ibinda kweka mutiani nisiyumbanitie na siyekutelema. Hone wa mausungio ma skulu omane ilie utalo wa amanywala mana ikalile mutiani unae miongo nyanya na ele balamo manywa umwe unakwati alama ya A yonje amanywa ana mana kwata alama ya B+, amanywa miongo ena mana kwata alama ya B yonje amanywa miongo tatu na ele mana kwata alama ya B-, amanywa ana mana kwata alama ya C+, na indi manywa umwe na wa muthia ana kwata alama ya C yonje on them ikwata minisko ya nyanya katono 5 inyanyanya. Vena bata wa asei alimo na manywa kukwatana kana kukilia mustali wa kisomo vile mbetani ya ukamba alimo na manywa maskulu uwa AIC Sombe ule kitu icho meloni wa soma yadhana kwamba ya mustali wa kisomo skulu ni delivota Vilingi wa Mauvoo kumanza wa skulu wa AIC Sombe ule kitu icho meloni wa soma vaka untini ya kitui Neta Onesmus Chalo. Choma ondo ni kisomo ni ovucho kwa manyiwa na si skulu ni wa musingi wa Kilalani ulaweka ngundo kauntini ya Masako itina kukwata uniform na iato kuma kwe kundi ya Caring Hearts and Hands of Hope a member mai kundi ungwa director Vincent Kituku memwamba na NND mango ya wala ukuma ndi ya USA ni mailesia kana kielelo cho ni kukwata mbau kisomo na kuwekithia kana manyiwa mainasi ya kisomo boni motesia no kutueleza. Ni amanyiwala meusutu ni utanu itino kunengelelo tethio wangu wa skulu kana uniform ila mekwithwa maitumia na kwena mwalimu wa skulu munene Joseph Kilu ni kana siingi maina utonyi na kiini kitonya kutethese vanene kutungiania skulu vamwe na kwikithia kana ngalama nene asini avikia na kuoleka mundite na muthenya we pata muno ti unenga we uniform ciana cia kuma PP1 to class 8 ni Dr. Kituku na Caring Arts Family ni matwika nesa aseimeiva ni matunga muvea ni wani tweni karenji muno yulwa ciana kusoma na atutabia baundu mebata na anenga ciana cionthe uniform wasisia nikalile baute na ciana ciikite uniform ikana na undu tane na ciai na wendekethia wola watunenga uniform kwa skulu nundu ena atumi mbake nikenda titho na uniform yili ondu umwe nitethwa na mwekeani omwe kana uniform twana tula tutena yo kana tula tuka tukathima wa uniform na titume wa uniform kwatho wa museo na yetwe skulu withia ithio ndetethwa na uniform yemwe. Amanyiwe mbewa manata tukuma skulu ni une mavikia na ukwata nguwa se utumia ila mema skulu na kwena na Dr. Vincent Kituku ni kana kielo choni wikithia kana manyiwa maina na ngevinda mesini kana kuvikia na ukosa masomo ni kukosa nguwa se kwikia ila mende na usoma. Etia masposa maituku Kilalani akana moko nenga siana uniformu zaupio kila kana konde edani yetu makwata ilinda na kito na blouse na bulana na yatu na shoto mana twakwata siwale ngube
na sati na bulana na yatu nundu tienda on the message mayote school nikana katumiwe kakoze uniform na kamwe kaikewa eko niko kuteno kwati kwa utamanenga kilomwe natazi ukatapanga kumake ilasi itatu ilasi yaombokie na siadwa hiyo tumewaisiana natate asiai mekia biti nito masubisi ya domu ya toilet trust standard 6, 7 and 8 ukethe tuko babo asi ingi methiro na vinda yomu gukwata uniform ya sena sio ila me maskulu ni kumana na ndivinene ila ithitwe hivyo maskulu na ingi ya manyiwa kwithwa maithini kamuno ila sima tena mbeza cia kwivya gukwata ngwa cia manyiwa mo na kwa alama kwati kundi ya carry nuts mavikia na unenga ne utethio mana kwa manyiwa na kola cia muyo muito ula manene kumbela vindane yeme utunga manyiwa maskulu. I had no idea there were going to be this many students here. Vincent had told us that we would be distributing uniforms. I didn't know there would be so many handsome children, very good-looking children, and I'm very glad that this happened today. Yeah, the thing is about the uniform, we are very fortunate because in Carrying Arts we have our own tailors. So actually we bought the materials and everything was done in the Carrying Arts, besides the shoes and the sweater. So it's very cost effective, and in fact I'm encouraging all primary schools in Kangundo to know that we have tailors, and when we provide uniforms, we provide them at a very small cost to uniforms, because we don't want a single child in Kangundo county, sub-county, missing school because of uniform. Uwethwa wi utanu munene kwesiela mena ukwati munini na maende na uthoileko sio kula meumia miyo usomethia manyiwa mo ivindani kwina umumuito. Na twitunga mubea kwa Ngai nondu wa kwitha yu ni buso ye udilati kwatie. Twitunga mubea nondu wa kwitha ni matutethia muno nondu wa kwitha ona ase yamwe maitu. Maino wezo wa kuvikia bau indi Ngai ni watu vikija kwisila kwa Carrying Arts. Ni matunenga ona silwale cia nthini cia etu na nitutunga mubea ni matutabia kana nitwaelete kwambate kisomo nundu ona bala tubikite isiyo grade yitu ya kilalani kwa utitunga mubea nundu akwitha yitu iki ya bitii na kuona kilalani yende nambe. Mutongo TV kuma kilalani Kanguno kaundini ya Masako nyaneta wa Boni Mutesia. Tusonga na mbe kundi ya Linda ugatuzi ni atuaisia maandamano Mauvoo yimwamba na NND county nesu ya Mombasa maenda silikali idhu kumemwe NND na kumano na siasa mutongo iwa ikundi Fred Ogola asia kanabe na bata wa silikali nene na ila siya county kuthinekia mabata ma NND undu bailete mamwanda musumbe Dr. William Ruto kwa ili okwati wandhi ya Kenya. The president should stop reversing President Uhuru's projects and replacing with his hustler projects. This is not working. The third one, the president should stop bringing new funds, replacing other funds with his own funds. We don't want hustler fund. We just want Uwezo fund. We want youth fund. The president should also ensure that wazee wamepata pesa yao, wakina mama wamepata Linda Mama, kazi mtani inaendelea, ndio wananchi watakuwa tajiri ili nchi iwe tajiri. Mambo ya kutupatia deni hatutaki. Uhuru hakutupatia deni. Mwenye anakupatia deni, the person giving you debt is killing you. When you borrow money in the bank, you stop working for the bank, you stop working for yourself, begin working for the bank. On the issue of the economy, the president launched and is very passionate about this nonsense called bottoms up. Bottom up, as we said, cannot work, is not working, and will not work. The evidence is that the economy is getting worse. The president took office when the dollar was 105. Now the dollar is 135. Do you want the dollar to be 200 before you realize that hustlenomics is killing you? We don't want to wait. Kungoja ngoja humiza matumbo. So we want to tell the president to stop that hustler nonsense. Pia tunataka kuomba magavana wetu wote. Hatutaki story ya pending bills. Hapa Mombasa, Abdul Salman, governor of Mombasa, akona pending bills of 5.9 billion.
Hiyo inamaanisha ya kuwa wananchi wa Mombasa, wakazi wa Mombasa, aliwapatia bidhaa zao na walipatia services zao, lakini hawajalipa. Ugatuzi haikugatua ufisadi. Ugatuzi ilifaa ilete rasilimali. Pia tumesema ya kuwa wote wanakaa pwani, wanafanya kazi pwani, wao pia wakuwe tu wa pwani. Usibague watu kati ya wapwani na wabara ama watu wengine, sote tunafanya kazi hapa. Penye tunatoka tutazikwa, hapa ndio makazi yetu, hapa ndio tunataka heshima tupewe hapa tukikaa na ninyi pamoja. Musumbi Dr. William Ruto ni watambuka musini wa Dakar, Senegal, muthenyani wa umundi konene ya maunduma undu ilembete Afrika tonya kwithi wanaleu wakiana kwa anduma kebindani munya wende na okusi wa kondo kwingi kumana na waliu kuanze. And again, the command and education. And I love what you said. The fact that we are having a conversation, so many of us as heads of state from our good continent, and we are discussing food, is not a very interesting thing to do. I think we should be discussing beyond food 60 years after independence. We should be discussing about how agriculture is not just going to feed, but is going to create jobs, is going to create revenue, is going to add value, we're going to do export, and that is really the trajectory that the people of this continent expect us as heads of state to have a conversation about. The greater the participation of technology, the greater the infusion of technology, the better the returns for our agricultural sector. We are expanding our fertilizer input this year. We have 600,000 metric tons made available to farmers, and it is so clear to us as government that the application of fertilizer, the amount is directly proportional to the output of our agricultural sector. There is no magic, there is no miracle. It's just if you have sufficient fertilizer in the correct quantities, in the correct prescription, you get the outcome. We are increasing our farming under irrigation from 650,000 acres to 3 million acres in the next 5 years. And we have roped in the private sector to provide construction of dams. We are building 100 mega dams in Kenya and 1,000 micro dams to support our irrigation potential and production. We are increasing our mechanization potential from 40% to 75% in the next 5 years. Again, we have an ecosystem that will bring the private sector into the mechanization of our agriculture. We will be doing our agricultural extension service, supply of subsidized fertilizer on an e-voucher system that is supported by technology. Again, to eliminate pilferage, corruption, and to enhance efficiency. That, in our opinion, is the way into the future. Nende mwana musaisi ya nemu vyana ndarondo wasaisi ya Vilingi wa Mauvoo mwendone wasa itatu na nusu ni tuwabika mudheni tawa Steven Mwema Sharon D nane wananga Mauvoo kwanzia ya meko na tuwe koma na lengi kwenda ni kwa muyo ikwao itu wanesa na watu wa koma uweza wanakiwe kisi.